Ngoja, Eric, what's the secret? So why is it only you? I want to answer this question. Now we answer with honesty. Yes. Why is it only you who is called to go to perform in platform, in stages uko nje? Yes. Keeping in mind there are comedians in Kenya. Yes. Why is it only you? Moja nashukuru Mungu God akubless for asking that question. Mimi nimengojea swali blogger niulize ama interviewer. No, but there was a time Obinna responded to that. Why Eric Omondi goes to a lot. Thank you. Uliona kukumbe hiyo kitu. Do you need a visa to go to Uganda? What leo to dilao Kamene. Do you need a visa to go to Uganda? No. Do you need a visa to go to Tanzania? No. Obinna shaenda Tanzania? Hizi ni nini? Nataka kuambia Ringtone, juu amezoea utani na hiyo 100k yake since 2017. Anatemanga nayo kwa mpusi. Ndio ndio 100k ya nini? Ya wife material. Hiyo 100k sinajua, si ni prop. Inakuwa prop. Ni Jaguar. Asikonge original. Nataka kumwambia hivi Mboya hapa kwa channel yako. I'm accepting that offer. I start working on Monday and nipatie 50k. Mimi nitaenda Runda. I'm telling you. Mimi I don't go back on my word. Anipatie hiyo kazi. Ndakuwa garden boy Runda and leteo 50k. I've accepted the job. By the speaking ngoja nataka sasa we speak about Kamene Goro. Wewe na Kamene Goro mnaulizana nini bwana Eric Omondi? Kamene Goro amechanganyikiwa. Sijui ni bangi ama ni confusion. Si kama kuna condition ya kusahau. Kamene Goro nimenotice ni ukweli akitaka kutrend lazima aseme Eric Omondi. So msisikie kitu anasema, mjue tu anataka kutrend. There are a lot of claims, a lot of people out there. Wanasema Eric bwana, Eric you are no longer a comedian, you are a joker. There's a difference between joker and a comedian. Yes, I'm not a comedian. Anyone who's calling me a comedian tutakosana. Nitamtukana vibaya. Yo, what's up guys? How are you doing? I go by the name Vincent Mboya, the entertainment critic officer. Na kama kaida Chalito na nambari moja kwa burudani, Chalito na nambari moja kwa umbea. Na wengine wakiletaga mchezo wakiletaga mzaa tunawapotezea au sio bana? So guys, I am again with the one and only president himself. Presidenta. Kwanza I love your new state house. My new state house. It's one of my residents. One of your residents in Kenya. Ruto akona state house Nakuru. Kila mahali akienda. President ukienda kila mahali lazima uwe na place bwana. At kila kitu on point. Kila kitu iko on point. Okay. Mwonaje lakini? Uko salama? Uko salama. Hapa sasa ndio ukiwa na stress nini unakuja hapa. Weekend natulia huko. So weekend ni huko. Ni weekend. Ukitafuta weekend ni kuka away from mbwe kelele. Okay. How have you been Mr. Eric bwana? Umekuaje baba? Nimekuwa salama nashukuru Mungu. Nasikia niko sawa. Nashukuru Mungu sana. Manake maisha iko sawa bwana. Mimi hata nilidhani nitakupata na ile hairstyle bwana. Hairstyle ilienda hapo. Hairstyle yangu nitairudisha. Ni nzito ile bwana. Ile ni kama mzigo. Lakini naipenda sana. It's my new hairstyle. Na kuna vitu nafanya hapa kule na kama shoot zangu zote zenye zinahitaji nywele. Kuna shoot tumefanya za Ruto, zingine za SportPesa. Maze nao ndo nikikayo nywele ikae hapo maze mpaka for at least 1.5 years. Na watu wamemiss Divalicious bwana. Mpaka saa hizi ndevu zimerudi. Watamiss. Divalicious akikuja wana hizi ni nini? Umeshaona content. Sasa hizi nikipost kitu kila mtu kwa comment. Divalicious ako wapi? We miss Divalicious. Watu wa nini maze kigeugeu. Divalicious anarudi lini? Anarudi, akirudi sinajua ni mbwembwe. Anarudi in 2 weeks time. Hata tutashoot. Divalicious atarudi tu. Na industry melala, huyo msichana mdogo anaweza kuamsha industry single-handedly. Akirudi tu hivi, nikinyoa tu hizi ni hivyo. Eric Omondi, umesema kuhusu watu kuambia content imeisha. There are a lot of claims, a lot of people out there. Wanasema Eric bwana, Eric you are no longer a comedian, you are a joker. There's a difference between joker and a comedian. Yes, I'm not a comedian. Na anyone who's calling me a comedian tutakosana. Na nitamtukana vibaya. Lazima Ruto alikuanga deputy president. Saizi yeye ni the president. If you call me a comedian tutakosana. I am an entertainer. Comedian ni Mamito, Chipukizi, Fred Omondi, Mlamwa, hao ni comedians. I'm an entertainer. Okay. And I'm not the president of comedy. I'm the president of entertainment. So mimi nafanya entertainment. Divalicious si comedy. Naweza fanya comedy. Ushaona hizo nini zangu za Ruto? Hizo ni comedy.
Mbona Divalicious hiyo ni entertainment. Una get? That's why napigania wana muziki. Juu mimi ndio baba yao. Mimi ndio baba ya actors, comedians, musicians, the entire entertainment industry. Bloggers, mimi ndio nawapigania. So I'm an entertainer. Alafu wa Kenya pia nikigeuka sasa wamesema wamemiss Divalicious. Nikifanya Divalicious, Eric Omondi ameshiwa na content. Nikifanya Ruto, Eric Omondi is the funniest. Somebody needs to stop Eric Omondi. I can't breathe. Na ni leo na kesho. Divalicious nimeweka leo. Eric Omondi ameshiwa na content. Kesho nimeweka Ruto, Eric Omondi is the best. So lazima nikuwe Eric Omondi is their father. Is their mother. Mimi ndo mama yenu na mimi ndo baba yenu. I'm your parents. I'm your parents. Their daddy. I'm your daddy. Entertainment industry. Who is your daddy? Say my name, baby. Say my name, baby. Okay, nafanya entertainment hivi cheki. Who's your daddy? Calligraph, who's your daddy? Kamene Goro, who's your daddy? By the speaking ngoja nataka sasa we speak about Kamene Goro. Wewe na Kamene Goro mnaulizana nini bwana Eric Omondi? Kamene Goro amechanganyikiwa. Sijui ni bangi ama ni confusion. Si kama kuna condition ya kusahau. Anauliza mimi nafanya nini? Mimi niko parliament bwana Wednesday, Thursday na Friday. Tukipitisha a whole tunapitisha nini a bill that will play 25%. How do you open your mouth and ask me nafanya nini? Anasema Eric Omondi unaongea sana. What have you done? Nilikasirika sana. Anasema hivyo. Eric Omondi, what have you done? A lot of people they ask me a question. What are you doing on Wednesday? Nimekwambia tufanye nini? Bunge. Bunge ni nini? Bunge ni mahali pa watu wanapitisha mswada ama sheria. So unagree na Kamene kuniuliza nafanya nini? After nimeenda bunge tukapiga tear gas mara kwanza. Tukarealize hapa tukirudi tena tutaumizwa, nikatupwa kwa gari, tukatafuta ujanja, tukarudi na peace. Na tukapeleka pale nje, waka introduce motion. Na hiyo motion inaendelea kwanza iende. Nakumbuka tulianza motion tukaenda elections. Mboya unataka kuwa msana baada ya nimefanya what is the highest thing you can do? Sini kuhakikisha kwamba ngoma za Kenya zinachezwa kwa radio station na TV 75% itafanya azinio ni swali ya ujinga, yani ni upumbavu. How can you ask what action is bigger than that? Hakuna ingine. Ruto kuweka sign na kusema nimeorder 75%. That's the biggest action. Hata nifanye nini sitapitisha hiyo. So I've done the biggest action. So hiyo swali ni ya ujinga. Unaweza ambia nini Kamene Goro right now? Kamene Goro nimenotice ni ukweli. Akitaka kutrend lazima aseme Eric Omondi. So msisikie kitu anasema, mjue tu anataka kutrend. Simple as that. Anataka kusikika. So akitaka kutrend anataja Eric Omondi. So it doesn't matter kitu anasema. Atasema tu la balu. So kama amesema Eric Omondi. Hata kujua tu sema Eric Omondi. Hivyo. Hiyo jina tu ni gold kwake. So ni sawa. Goro ni gold. Goro. Kamene Ogoro. Okay. So Eric Omondi, you were offered a job, and then ukakataa kazi. Na ni kazi leo ajani offer. Amesema alikuoffer before kazi. Hapana. Alafu alikukwambia uwe compound manager. Alafu atakuwa na kulipa 50k, lakini wewe ni kama huko serious. Ni uongo. Mimi nataka kusema hapa kwa Mboya. Na wewe nakupatia kazi. Saizi pesa hakuna kwa hii nchi. Nataka kuambia Ringtone, juu amezoea utani na hiyo 100k yake since 2017. Anatemanga nayo kwa mfusi. Ndio ndio 100k ya nini? Ya wife material. Anatemanga na hiyo tu. Ni ajagwa najua. For ile ni ajagwa. Hiyo 100k sinajua, si ni prop. Inakuwa prop. Ni ajagwa. Ni kwangu original. Ni pesa but nakuangaza jagwa, so anaenda anachukua narudisha. Okay. So nataka kumwambia hivi Mboya hapa kwa channel yako. I'm accepting that offer. I start working on Monday and nipatie 50k. Mimi nitaenda Runda. I'm telling you. Mimi I don't go back on my word. Anipatie hiyo kazi. Nitakuwa garden boy Runda and niletee 50k. I've accepted the job. On Monday. Naanza hata leo kitaka. Nitaanza lete dome nitaanza. Okay. So on Monday Ringtone expect Runda. Na to make sure ikuwe ni Runda. Unajua sasa umeanza kuniget. Nimeaccept hiyo job kwa sababu hakuna Runda. Jamaa anaishi South Sea. Kwanza na kuna accept job kwa nini?
Mimi nimeaccept your job, ndaanza kesho. Lakini hiyo that conditions ikuwe ni Runda, si South Sea. Ikuwe mahali kuna garden, si plot 10. Nataka penye kuna nyasi. Asinipeleke kwa hiyo 2 bedroom yake. Na ndaichukua. Juu sasa ndio tusizoeane. In fact ndaanza free and nilipe end month. Naanza hata kesho. Garden boy. Runda, mimi nitakuwa garden boy Runda, sio South Sea. So right now Eric Omondi, the other day ulifanya ile parody ya Yes Bana. Yes Bwana. Alafu people loved you. People have missed ili your parodies Eric Omondi. Unajua ulikuwa mkali sana ile wakati unapiga parodies. Utarudi huko lini bwana? Eric Omondi sikuwa mkali, mimi ni mkali. Ndio nakwambia Wakenya wamechanganyikiwa. Wakenya wamechanganyikiwa. Leo Eric Omondi ameishiwa. Leo afternoon, Eric Omondi is the funniest. Me I'm the funniest bro. Mimi ni avoid comedy. Juu na mimi ni mtu wa focus. Kana nafanya wife material. Kasa hii napigania wa Kenya. So comedy ni avoid. Nikifanya tu kila mtu. Hakuna comedian kama mimi. Hakuna entertainer. So ni avoid comedy. So usione Simba ametulia ukadhani ni paka. So mimi na avoid comedy intention. Alafu mimi sipangwingwi. Mimi ndo napanga watu. Huwezi kuniambia fanya parody. Mimi ndafanya sasa nataka, mimi ni president. I make rules and laws. I'm not told. I tell people. So sasa hizi sifanyi comedy. Sasa watu watakufa na depression. Kenya kuna depression. Juu siwachekeshi. Unaelewa? Lakini kwa mara nawatupia kamoja hapa. Uliona Yesu Bwana. Yesu Bwana. Na hiyo ni one time tu. Ni kacha. Unarudi. But comedy ni kitu na kwa damu. Parody ni kitu kwa damu. Nikiamua nifanye leo. After hii interview niende pale nifanya. Utaona tu hapo. Na iko na comment 6000, iko na kama hivi tu. So iko ndani ya damu. Watu wasi mistake, Watu wasi mistake kabisa. And let's talk about your business. Biashara yako Maxis. How is it going on? Ulisema hujafanya launching bado? Bado tunajenga pale lakini club iko on. So tuna launch hii mwezi. Tumechange ma speakers, tumechange look, tumechange kila kitu. Club ukiingia pale utapata ni VIP. Hizo ni kama 10 IP, So pale ukikuja utapata ni place mazee, ni the center of entertainment, So nitawa invite kwa launch. Nitapea watu opportunity. Tuka Ringtone nitapea stage platform. Perform pale. Wanatoa ni mangoma lakini hawaiti show. Hawaiti show. Wacha niwapatie show. Mpatie show na stage. Wametamani sana microphone. Na nina mbwembwe na MC akisema put your hands together for Ringtone. Paka last time Ringtone aliperform nilikuwa kabla corona. Na nini alikuwa president? Hapana, Kibaki bwana. Last time Ringtone aliperform ilikuwa stage. Kibaki alikuwa president. Uhuru yote hajaperform. Kibaki was the president since 2013. Hapana, ameperform 2012 March. Me have my ninis. My records iko YouTube. The last time Kibaki alikuwa president. Uhuru yote, Ruto yote hata perform Maxis. So Eric Omondi, you're going to Uganda. Yes, na show pale ya comedy. Pale ile show ni noma bana. Ile ni kama Champions League. Ile show ni dangerous. Hata mimi naiogopa. Baada kila mtu anakuja pale anakuja kubaya. Unajua nimekuwa nikisema mimi ndio president wa comedy Africa. Na wale comedians wanaona na wanasema na hata kwa group wanaongea wanasema wewe ni mjinga. Unajitaje president? Who made you president? So kuna pale Malawi, kuna Daliso Chaponda kutoka Malawi, kuna Loiso Gola kutoka South Africa, kuna wale kutoka Nigeria, kuna wale kutoka Zambia, kuna wale kutoka Zimbabwe. Sasa Afrika yote itakuwa pale. So ile show buda ni kama African Cup of Nations, ni kama World Cup pia mbona. Sasa nataka kwenda kuwaosha kama vyombo. Ngoja Eric, what's the secret? Why is it only you? I want to answer this question. Now we answer with honesty. Why is it only you who is called to go to perform in platform na in stages uko nje? Keeping in mind there are comedians in Kenya. Why is it only you? That answers your question, who is the funniest person in Kenya? Because when why is it the teams that are going to World Cup? The teams going to World Cup, even from Africa, are the best. There was a competition and then the best. Portugal wanaenda juu the best. So it's the same thing. That's what nimesema kama Africa Cup Foundation. So every time unasikia mtu anasema Omondi ameisha, ana content, unatulianga.
Alafu unaona nani anaitwa kurepresent Kenya? Yeah, because si wajinga bro. Si wajinga organizers. Si wajinga bro. Watu World Cup si wajinga. Kwa nini Kenya haendi World Cup? Juu tulituangwa. So ukisikia Omondi anaitwa kila mahali. Egypt ni Omondi, Qatar ni Omondi, Dubai ni Omondi, America ni Omondi, South Africa, Uganda ni Tanzania. Sasa hata mpaka mimi nimechoka. Niko na show Tanzania, niko naambia huyu ndio kwa mzungu. Nilifungwa roho nikamwambia bro, naogopa nitarudia jokes. Anambia hapana, wewe kuna time. Juu nimeenda Tanzania mpaka sijui kana rudia joke. Nimeenda mob. So nafika mahali unaanza kujiuliza kama comedian, I need to be careful. Naget. So mbona nashukuru Mungu kwa kubless for asking that question. Mimi nimengoja swali blogger niulize ama interviewer. No, but there was a time Obinna responded to that. Why Omondi goes to a lot. Thank you. Uliona kukumbe hiyo kitu. Do you need a visa to go to Uganda? Wacha leo to dilao Kamene. Do you need a visa to go to Uganda? No. Do you need a visa to go to Tanzania? No. Obinna shaenda Tanzania? Unafikiria Erika shaenda Tanzania? Erika shaenda Tanzania. Umefikiria kujibu swali? Tumeona clips zako ni. Sasa anasema Erika ndio na visa. Nikienda Egypt. Let me tell you the truth. Obinna sio danganya. Ukiitwa show, sio Telebrand na nini? Ukiitwa show hapa hata wanakugetianga visa. Ni client na get. Most of the times ni work permit. Unaget. Wana get hivi ni one time. Umeget. So msidanganywe, watu waende. Omondi is the only one onanga kiitwa because he is the funniest maaka. He is the funniest maaka in this country. Okay. Kushinda wasanii wote. Visa ni stories za uongo. Ni uongo, ni upumbavu na laziness. Okay. When are you retiring? I will never retire. Unakumbuka Zimbabwe? People are telling you should retire. No, ndio naanza. Mboya sasa next month hii wiki tuko parliament. Next month naanza series mpya ya Divalicious bro. Diva jaanza. Ni series, ni daily show. Only Saturday na Sunday iko daily show. Omondi amekuwa upcoming for 14 years. Sasa ndio nataka kuanza. Sasa ambia watu to fasten the safety belt. Ambia watu wafunge mshipi. Ndio Erika naanza. Na hiyo ndio ujinga watu wasanii wanakujanga wanabebea, wanavuma, wanaisha, wanaomba pesa. Manake wana retire. Umeona kama Will Smith ameretire? Umeona kama Chris Rock ameretire? Mwingine anaitwa Morgan Freeman ako 80. Ndio anaanza. Sasa kama Mungu amekupatia talent, hakuna kuretire. Hakuna kuretire. Lazima uendelee. So Omondi ndio anaanza. Life begins at 40. So you're just getting started. Happy birthday, nimeanza, nimezaliwa bro. Okay. Umezaliwa Eric, Lini una propose? When are you proposing? Because mahaba yamekuwa mazito sana. Bado. Propose. Lakini yuko. Mambo ya ndoa na proposal yanakuja. Leo ndakwambia ukweli. Lakini kuna mikakati lazima nimalize. Kuna watoto niko nao. Lazima niwasaidie. Hawa BN calligraph watoto wadogo. Lazima hakikisha wameamka, wameoga, wamevaa, wameenda shule, wamepass. So nataka nisaidie vijana kwanza. Juu tena nikianza na mimi nitashindwa. So saa hizi nikamalizana na nikishapitisha bill, nikishasaidia kina Obinna waende nje, hata wana passport. Obinna ni Nigeria na ana passport. Nigeria unajua ni scam. Alitoka Lagos, yako hapa illegally. He's a con artist. Yeah. Hata ajuezi. So nikishawasaidia ndo taongea maneno ya nini? Okay. Ya marriage. Okay. So tukimalizia right now tunaona wasanii wameanza kuamka, wanatoa ngoma. But ngoma 3. Jana. Video 3. Wanaanza kuamka Na sasa hivi before that Tems alitoa message. Akasema ya kwamba haizi kuja. Is it because of you? Ulikuwa email before chini ya maji ukimwambia ni aje Tems usikam ama what do you think came into Tems mind before her cancelling her show? Aliona campaign yangu. Tems alielewa campaign yangu. That's why namwambia God bless you. Aliona she has mercy. Akona huruma, akona utu. Akaona wacha tusamea watu. Kuna wako injured, wako chini.
kama football inaendelea na mtu amevunjika mguu, kwani unaenda kufunga? So Thames God and bless. And I'm calling upon all Nigerians and Tanzanians and South Africans to follow suit. Waachane na sisi for 1 year, alafu watarudi. Ruga aliperform 38 minutes bro. Na kana na 3M ngoma one dance style, one ana kuna macho moja hata hiziona vizuri. 38 minutes 3.6 million. Like magari yalienda kumpokea, unashanga? Kila mtu saizi anataka kila mtu achapo viboko. Kwanza ajaenda na magari kama hiyo mahali hapo. My point. Hiyo ndio sasa nikiwapigania lazima wanielewe. Na hiyo ni shida ya our inaitwaje? Promoters. Na musicians wote lazima wanisikie. Ama wataendelea kuumiza industry. Unaona hapo 3.6 na kaenda ngoma 2, dance style moja, jicho moja. What if I? Hakuna kitu anaweza. So any message you have to maybe Kenyans mwenye na kuangalia, your fans right now, na wasanii wenye wamekuzoea, sababu wasanii pia wameanza kukuzoea sana. This is my message to Kenyans. Please support 75, play 75 to KE, tuko parliament. Tunaenda kuipitisha. Kama wewe ni MP, please pitisha. Kama wewe ni Mkenya, please support. Kama wewe ni promoter, cease and desist from inviting foreigners mpaka tukue sawa. Kama wewe ni msanii, amuka. So guys, I was chilling out with Eric Omondi, mahali moja amazing, tumetulia tu. Make sure you subscribe to my YouTube channel. Remember, road is to 100k. Wambia road to 100k. Hii ni order kutoka kwa rais mtukufu. Go and click on that subscribe button. That's an order. Road to 100k. 100,000. Till next time. 100 kama nini ya Ringtone. Kama mfuko ya Ringtone. What yake ni 100k? That's hiyo ndio what ya nani. Ushamwona na pesa more than 100. So his whole worth is 100k. 100k cash, meaning akipickpocketiwa anaenda zero. Till next time guys. Bye bye.